Obigoro n'abanyagitari bari n'ubumenyi bw'ekerero nigenya gitari yegotoka ibare nene ya kisigo cha keroka ekona ya kabere kurwa keumbu batalere rero elio nyorera lichibuli omuchando yo ogochandire asya matuka mange Chinsa TV amandegere y'umuguzi. Eri neri tangazo lyakanire na ndiwatibwa amatebondi bwensina Chinsa TV. Mtazamaji wangu popote pale ulipo, Daktari Mama Riziki kutoka sehemu za Mombasa. Daktari ambaye anatumia dawa za kiasili, dawa za kienyeji. Na ni kipaji nimeweza kupewa na Mwenyezi Mungu ili kaweza kusaidia wewe, maana najua Mwenyezi Mungu anapeana vipaji tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi aliweza kunipa hiki cha kutibu na ndugu yangu kuweza kusaidia wewe ambaye labda utakuwa unasumbuliwa na muovu pale kwako. Kwa hivyo wale wakubwa wangu shikamano, wale wadogo zangu amjamba, na wale kaka zangu mmeshindaji, labda kama siweza kuendelea labda kuelezea, nikaweza kumkaribisha daktari mwenzangu akaweze kuwasalimia. Karibu daktari. Wasikilizaji wenzangu, habari ya kushinda. Aya na yatekire chinga kiechi ime ya Chinsa TV. Chitariki ni Isano na Isatu mutinye no yo kiando mwaka no yo gwechiri Ibere megwanse Ibere ni tano mwancho murigererinde no kwegena mbiyole andonsi yasole na gukwanire abayigo gukwarigani kwenyora yatekire Chinsa Isano na Ibere cyabo no mubaso eliterane seras nyikundi nago sabirobe na incho ikomo elio. Aya na yatekire chinga kiechi ime ya Chinsa TV. Taka yatekire Chinsa Isano na Ibere nigo mugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarate mukonyi wo mugavana Heli Jobebo na wo mu vice chancellor we University ya Kisii Professor Nathan Okeche amo na wahanpwatani bande korwa sekyombe chindemero kya Land Commissioner nigo baikiranire ase University ya Kisii bunenchereyemo yokukwanera hamangana rengete endemero anena semebaga aika Kenya kukwana chinga kecho mugavana harati ni gatebiro na nabegetomokya wokorenda hamuremo hayaranene aso mucyo busongo asikiri yarokanirwa n'abalyangi baroro bagendete kulimira amatego cyasa muremo ayo asaterwa taligo kigwancerana ebikoro ebyo ngo kigo korekana. The research conducted in 13 counties including Kisii revealed widespread fragmentation driven by cultural inheritance practices, rabid urbanization, weak enforcement of land policies, and land speculations linked to a major public projects. The effects are clear: declining agricultural productivity, land disputes, change in land use pattern, and growing food insecurity. And this one in Kisii is a practical, it's indeed a big problem that we have, which we need to address. This forum gives us an opportunity not only to reflect on the findings, but also deliberate together on recommendation for implementation at both national and county level. The voice of counties like Kisii, Nyamira, Migori, and Vihiga, where these issues are most visible, are especially important to shaping practical solutions. People depend heavily on land for their livelihoods, or depends on land for their livelihood. And the reality of shrinking land size is something we confront every day. Mr. Chairman, Lands Commission, you remember of Nyambera, that dam site was there since 1957. A dam site which has been there for that long, until when I came to the office, where all vultures could rest in the facility that is our level 5. The stain from the dam, most of the people go sick because of that dam site. With the European, not European, from the British government, I decided to close down that dam site. Today if you go there and
Commissioner, there are so many people who wanted to grab that land, including even some people in Parliament, both national and the Senate. But I stood firm. Today, you go there, you'll see how we have changed it. Commissioner, there is 100 acres here. These 100 acres, the director who is in charge here is a corroborator in stealing that land. I wanted to meet him here and tell him so. I've discussed it with the president. I've told him to remove this person from here because, one, they have started fencing land in terms of 1 acre, 2 acres with some grabbers. We are saying we are not going to accept it. Despite the fact that the land, yes, is a cattle land, but we are not going to accept somebody to come here to start selling our land, whereas we can do other many things with it. Go skamutwe kubatikana no komentakana kwe bikoro byo kwerusia bomoyo haiga emergency ya Kenya obatani bekyombe gya KCPA ni gobateruna abantu abo ni gobagandate wikirani hebikoro byo kubwatikana no chando bwabongo nabaigo hubutumeki bwa mulyogo yogotindia ni gobono hakyombe kyukeruru kuboria gocha sabanta ubarekanire gutwara umuchando bwabongo wikirana ase bituo bibugwene bunenchereyemo yokonyora ubugwenya. Mwezi huu kama ambao ni tunaufahamu ni mwezi wa kuzuia kujitoa uhai. Tunataka wananchi wote wafahamu kuwa kujitoa uhai si jambo la criminal. Hata serikali imetambua hivyo, lakini mtu hufikia mahali hapo kwa kuwa na msongamano wa akili. Tungependa kuwahamasisha waweze kutafuta usaidizi kwa kuzungumzia mshauri nasaha ama mwanasaikolojia. Manake hapa Kwale tunajua population kubwa ni ya Waislamu. Utapata mtu ataaga leo na hatujui kini chake cha kifo. Na utauliza utamba kajinyonga jana. Kuna yale ambayo hayajasajiliwa bado. Lakini pale kama kwa mfano tukiangalia kama hospitali ya Msambweni, kuna mtu mmoja aliweza kutupatia habari kidogo kwamba kwa mwaka mmoja uliopita kuna visa vya watu ambao walijaribu kujitia kitanzi, watu 45 kwa mwaka mmoja. Na pale katika wale 45 kuna 5 walioaga. Kwa hivyo hiyo ni idadi kubwa kiasi kwa mwaka mmoja. Tunawahamasisha hivi kwamba wakaweze kujitokeza, waje mahospitalini ama wakaweze kutafuta ushauri mahali popote pale, wakaweze kusaidiwa na wale wahudumu ambao wamesomea hii ushauri, maana wamefuzu na wana ustadi wa kutusaidia sisi kama wanaume pia tukaweze kuishi vizuri. Pia kwa ma health centers zetu sana sana hapa Diani na Kombani tuko na hizo mat clinics ambazo zinasaidia sana sana hao wa wenzetu ambao wanatumia madawa ya kulevya. Tuko na Tiwi Rural Health Center nayo ambayo tunajenga pale. Sasa saa hizi tunajenga private ward ambayo itakuwa pia inashughulikia magonjwa ya afya ya kiakili. Go tikana na yumuriki anse wizara yogo chanumeri mutoni nigo hairairugu ya bukurobo semia gocha wananchi kubatikana no gonchereria kwelire okuwa kugendete kwenekirwa kira chingaki ayensengima ukwana chingaki cyoniga terubuna wananchi nigo bagendete kuba moiso bunenchereye mo yogwitanga kurwasugwatika kwa maroire ukwana chingaki cyoniga mutoni haruro kubolia gochi asa wananchi kubatia machiko ye wizara yogo chanubunenchereye mo yogotanga hugwatika kwa maroire. So the effects of climate change and the existing health issues create new health threats, and especially the vulnerable populations, the women, the children, the underserved. As a ministry, alongside issues to do with public health, we are engaging closely with the county government and our partners for interventions, and especially on surveillance and early warning signs for diseases like malaria and cholera. I want to emphasize on issues sanitation. Kenya still has 15 counties that practice open defecation. It is the high time that we get to the next level and we eradicate, minimize the levels of common diseases, common ailments at the communities.
And this will come with high levels of hygiene. Ikembe kiobomo kia National Gender Equality Commission nigo kia chakiro moroberio bogo sangerilia ebirangereri korwa sabanenchi kubatikana ne bikorwa bichisegi cheginga ebianene byarukanire komunerelia omwana homonyaruka ogwatani bebyombe byo nigo batebrebuna ekyombe kyo nigo kebegetomukya okwene kibuna ngo ikerankere asi county chonsi buna enchere yomoyo kwene kibuna ebyombe nkorosi kubire ebibira chikwene kia ebikorwe byo ngwerabire aigaime ya Kenya. Be informed through data what affects the girl child in marginalized communities from attending school, and what makes a girl child not continue with school, and how this can be helped so that the girl child, just like the boy child, is able to go to school from class 1 and finish up to university. Na hii research inaenda to 19 counties for today, na pia it is a mandate pia waweze kucover the whole county. The research, it is based on kuangalia vile our girl child ameadhirika, kukuwa marginalized, kuwa hawezi pata ile education ambayo tunaweza sema quality education. Pia the girl child vile akona challenges ambazo zinamzuia kupata elimu bora, maneno kama FGM, maneno pia ya other challenges affecting the girl child, maneno mpaka ya security. And we are here to really focus on areas in which we can change the policies and the existing policies, the gaps that are there. At the Minorities and Marginalized Affairs Unit, currently we are doing a policy and an affirmative action plan to see that these communities are represented in the national government. So working together with NGEK, we are going to leave Laikipia with data on the effects that these school-going girls are going through. Turumunchu murigeria nonko yakorera yatekere Chinsa Isano na Ibere chabo no basokolende chikoraga Chinsa ikome ningerane ngomanya senchira yo wengeliterane sera sinyakunde na go sabiro twaro burigeria gorubuya.